Philip Omondi. Tazama Kilio cha Aberdares. Mjadala unatokota kuhusu mbuga ya Aberdares kutokana na pendekezo la ujenzi wa barabara ya Mau inayopendekezwa kupita katikati ya mbuga hiyo. Waanzilishi wa mradi huo wanasema barabara hiyo itasaidia pakubwa kurahisisha safari ya Nyeri kwenda Nyandarua. Kwa wakazi wa eneo la Ihithe na ubunge la Tetu, kaunti ya Nyeri, barabara hiyo itakuwa kiungo muhimu kwani itafungua eneo hilo kibiashara na kuleta maendeleo. Wanasema kuwa pia itarahisisha usafirishaji wa bidhaa za shambani kutoka Nyeri hadi Nyandarua. This road has so many socio-economic benefits. It's going to increase trade and industry within the two counties, Nyeri and also Nyandarua County. It's going to increase the social activities, the dowries, the intermarriage. It's also going to shorten the distance between Nyeri and Naivasha. Going through all the way to Nyahururu, it is going to shorten the distance by half of the distance. Economically, we know in Nyandarua chakula inaozea kwa shamba, na tunajua hii barabara ikifunguka tutakuwa tunapata soko, watakuwa wanapata soko pande hii ya Tetu. Na pia sisi tuko na majani chai, we have avocado farming going on, we have livestock, and we know we are going to have ready market on the other side. Wakazi wa Ihithe, mahali ambapo barabara hiyo inaanzia na kuingia mbugani, wanasema itafungua eneo bunge la Tetu ambalo wanahisi kuwa limefungiwa kimaendeleo. Eneo bunge la Tetu ndilo pekee kaunti ya Nyeri lisilo na benki wala kituo kikubwa cha mafuta. That means Ihithe will be a major shopping center. You'll see the upcoming of hospitals, the banks. Tetu, we don't have a single bank. So by the opening of this Ihithe Donyojero Road, Tetu will see the first bank. And we also don't have a major petrol station. So the opening of this Ihithe Donyojero Road, we will see the urbanization of Tetu County, Tetu constituency. And in fact, now the Ihithe Donyojero, together with now the Marwa Keno duoring, Nyeri will become a major commercial and financial hub for the region. Tetu has been one of the landlocked constituencies around. There has been no ile development unaweza sema tangible. Unasikia Tetu ndio inasemwa haina benki, we don't have a petrol station, we don't have those other amenities, and we know by the construction of this road Tetu open up economically and socially, because people are going to interact. Nyandarua County and Nyeri County, intermarriages, such social events will be happening on a daily basis. Na kwa wengine kama Peterson Mwaura, mkazi wa Ndonyonjero na ubunge la Kinangop, kaunti ya Nyandarua, usafiri kutoka Nyandarua kuja Nyeri sasa utakuwa rahisi. Kaunti ya Nyandarua inajulikana kwa kilimo cha viazi. Nataka tutengeneze hii bara kutoka Ihithe uwekeo rami mpaka Donyo, ndio Donyo ifunguke. Kwanza chakula itakuwa inatoka Nyeri inakuja mpaka hapa Donyo. Kwa hivyo sisi tutasaidika hiyo barabara ikifunguliwa. Msijali mambo ya wanyama. Hakuna pahali tunagusa wanyama hapo. Ni barabara tu tutapitia kwa barabara. Kwa hivyo hakuna kitu hatakata miti ama nini ama kuharibu wanyama. Tunakuja mpaka hapa Donyo. Kutoka Ihithe mpaka Donyo. Alafu hii barabara itengenezwe kutoka hapa Donyo mpaka Wajohi. Ishikane na hiyo ingine ya Karau. Hata hivyo, kwa baadhi ya wakazi wa sehemu zingine za Nyandarua kama vile Shamata, Kariamu na Karai, iwapo barabara hiyo itapita katikati ya mbuga kama inavyopendekezwa, huenda ikakosa kuwa na umuhimu mkubwa kwa wakazi. Tunahitaji barabara. Hata hii tunaita Mau haiwezi saidia sisi kwa sababu itapitia huko kwa wanyama. Tunataka hii inapitia kwa watu. Tunauza kitu hapa kwa hii Karai, Shamata, pia Mombasa Road, na hii hapa tuna viazi, tuna chakula mingi aina yote, maziwa yote. Sasa sisi tunataka usaidizi. Hii barabara ikipita kichaka hakuna venye tutasaidika, lakini unaona ikitupitia hapa karibu tutaweza kupeleka mazao yetu. So kichaka hakuna kitu tunalima kule. So hata utapata hatuna access ya huko juu hakuna time tutaenda huko. Kulingana nao, serikali inafaa kutumia njia mbadala inayounganisha wakazi wengi kwa lami. Hiyo njia kama inaweza funguliwa,
ishikanishe kutoka Yeterero mpaka huko naitwa ukienda huko Karau. Hiyo njia inaweza fungua upande wa Daragwa sana ama upande wa Shamata, sababu hiyo ndio barabara ile inaweza kutusaidia. Hiyo mnafikiria inaudwa huko upande wa kwa msitu huko ndani, huwezi kutusaidia, sababu maendeleo yote inaweza letwa ni hii barabara. Kwa hivyo sisi tunaweza omba serikali yetu na wale wanaweza fikiria sisi mzuri, hii barabara ifunguliwe na itengenezwe, sababu hiyo ndio inaweza sikanisha watu na ipanue maendeleo kwa wingi. Hii njia inasikanisha watu wengi sana, iko na population kubwa. Ila hata baadhi ya wakazi wanaposisitiza ujenzi wa barabara ya Mau Mau, pia wanatambua mchango mkubwa wa hifadhi ya Aberdares, hasa ikiwa na vyanzo vya mito mingi nchini. Hii maji tunatoka Aberdares. Maji yote tunakunywa hapa inatoka kwa ile mlima. Inakuja na pipe back hapa Donyo. Watu wanaifosha wanatumia hiyo mlima pia. Maji inatoka. Watu wa Murugaru pia wanatumia hiyo mlima. Wote maji iko pale. Kizima iko pale Aberdares. Hii mlima ya geta hiyo. Jabini, Naifosha, Murugaru, wote wanakunywa maji ya kutoka huko. Kwa hivyo Aberdares hii mlima ni ya muhimu pia. Hii ni ya muhimu. Safu ya milima ya Aberdares ni moja kati ya vyanzo vitano vya maji humu nchini, maji yake yakisambazwa kwa miji mikuu kama vile Naivasha. Baadhi ya mito inayotoa maji yake Aberdares ni kama vile Tana na Athi, ambayo maji yake huishia Bahari Hindi, Ewasonyiro ambao maji yake huishia Lorian Swamp, na Malewa ambao maji yake huishia ziwa Naivasha. Vyanzo vingine vya maji nchini ni msitu wa Mau, mlima Kenya, mlima Elgon na milima ya Cherangany. Licha ya kuwa wengi wa wakazi wanaunga mkono ujenzi wa barabara hii ya Mau Mau, wana mazingira wamejitokeza na kupaza sauti zao, wakisema wanahofia madhara yatakayotokana na barabara hiyo kupita mbugani. We've seen the impact that the construction of the road and particularly the SGR had on the national park, right? We cannot fool ourselves to think that we can minimize the impact there. You have a dual carriage highway with really well tarmacked. We're going to see some real impacts. We see that across anywhere where we have the national parks, and we have roads that are adjacent to national parks, roads that are going through national parks. They will see that. So I think what it is community members do need to be provided with the full information. This road is actually passing into the heart of the park. And if it is to be widened or even repaired, I think we're going to damage the park. If it is widened into a highway which people use, I can't see how this will work. How do you police a road passing in the middle of a water tower, a water catchment area, and a water catchment that is going to supply water and livelihood for millions of Kenyans? And you want to put a road which will allow the marketing of vegetables of a few thousand Kenyans. It just doesn't make sense. The math is wrong. Wanaonya kuwa iwapo mradi huo utaendelea, basi huenda wanyama porini wakawa kwenye hatari ya uwindaji haramu. Mbuga ya wanyama ya Aberdares ni makazi ya zaidi ya ndovu 3,600 na zaidi ya aina 290 ya ndege. The impact of the construction of the proposed road within the Aberdares ecosystem will be huge. I think we cannot understate the devastation that could proceed, both from the immediate construction of the road and potentially the impacts afterwards. The vegetation that will be impacted includes vast areas of bamboo ecosystem, bamboo plantations. There is also the moorlands, which is really unique to us in Kenya. I think there are only 2 mountain regions in Kenya that have these really unique moorland areas, and the Aberdares is one of them. And the third is these really old growth indigenous trees, including the East African rosewood and the red cedar, which itself is actually an endangered species. Neil Agarwal ni mwanamazingira ambaye huzuru mbuga ya Aberdares mara kwa mara.
Kulingana naye, asasi husika hazitakuwa na uwezo wa kudhibiti uhalifu mbugani mradi huo utakapoidhinishwa. One of the things is there's going to be the disruption of what has so far been very quiet. Nobody disturbing it, elephants walking past up and down, and actually alpine moorland, which we don't have much of. The Aberdares is one place, Mount Kenya may be another, but that's it. And the danger of this road is, what speeds are people going to do through a national park? Who's going to police? I agree, people are going to ship their vegetables from this side to the other side, fine. But who's going to police those who are not shipping vegetables but are out to do something else? Like cut down trees, poach wildlife, that sort of thing. Those are the dangers I see. Jamlek Gishuki, mwenyekiti wa zamani wa chama cha wakulima eneo la Geta, maarufu kama Community Forest Association, ana masikitiko makubwa kuwa msitu aliuchunga sana wakati alihudumu kama mwenyekiti sasa umezua mjadala kuhusu ujenzi wa barabara. Hatupigi barabara, lakini ni nani atakontrol hiyo muda yote kutoka hapa mpaka Nyeri? Ni nani atakontrol wale watakuwa msituni? Ni distraction gani? Tunasema tunataka miti mingi. Sasa tunasema tuikate. Ndio barabara kama iko na kona inyoroswe. So ni nani atakontrol hiyo mambo yote? So ni request hata serikali. Hata kama ni sisi inasaidia na barabara. Kwanza iangalie hiyo maneno. Ione hiyo itatumia pesa ngapi? Itatumia wakati gani? Kutafanywa namna gani ndio wanyama wakae kando, wasitoroke, watu wasiingilie. Kwa sababu sasa hata kama ni wabuga wetu wanafanya open ya kila mtu. Sasa barabara ikitengenezwa, hata ukiona mtu naenda kutengeneza barabara, naenda kutengeneza barabara, so kutakuwa na shida. Anahisi kuwa kuwepo kwa barabara hiyo kutatoa mwanya kwa wawindaji haramu kuendeleza uhalifu mbugani. Wacha niongee, na nilisema tangu tuanze, nikamwambia kuna mashida mingi itaweza patikana hii barabara ikikuwa open, kwa sababu sisi ndio tunaendaka huko kupoesha moto, na ni watu wengine hata wametoka bari, wametoka Ijinia, Donyo na hata wa hapa kwetu. So hii ikifunguliwa, kwa sababu it's open for everybody. Sahi Adam akikutana na mtu pale, ama Forest akikutana na mtu pale Dan, ni lazima amuulize umetoka wapi na umeenda wapi. Wakati barabara hii itafunguliwa, haitakuwa maswali, itakuwa open for everybody. Wewe hata ukienda, wewe ukikasirika ama ukuwe na mambo yako, uende kushoma, unapanda tu, hakuna mtu anakuuliza, unaenda unashoma. Ukitaka kwenda kuwinda ndovu, unapanda, unawinda. Ukikata kufanya anything, so itakuwa na madhara mingi. Hii mnaiona tu, na watu wanasema barabara tu, lakini watakuja kujionea maneno. Wana mazingira hata hivyo wanahisi kuwa ipo njia mbadala kando na iliyopendekezwa na serikali. Wao wanapendekeza njia kutoka kwa barabara kuu ya Nyeri kwenda Nyahururu katika eneo la Getehero na ambayo inapita kando ya mbuga ya Aberdares. But that is a real potential road that may be a little bit shorter. I think it's about 5 kilometers shorter than this proposed route, but it actually serves community members all along the route. It is a vibrant community where individuals, you've got multiple homesteads, you've got little shopping stands and little town centers that exist along the road, all from one end to the other end from one county to the other. That is actually a viable road that exists. And we ask NEMA, why wasn't that road considered? Why wasn't it considered as a potential road to build out? So the alternative road cost about 3.6 billion shillings, which is actually cheaper than utilizing taxpayers' money, 4.6 on the upgrade of a road through Aberdares. And it also gives more benefits to communities, particularly in terms of trade, movement, services, mushrooming of towns, ensuring that goods
are moving. So we find that road a little bit much more better, even for tourism activities, connecting Rumuruti and other places. Alternative is to pass through the side here. I mean, isn't a national park sacrosanct? Don't we all agree as Kenyans that we don't disturb our national parks? We never go cutting down a park. We pass around it. I couldn't understand why the SGR was allowed to go through Nairobi National Park when there were so many ways to go around the park. So here, we're doing it again. And in a few years, we are going to regret when the water stops coming and we are all complaining like South Africa of load shedding 6 hours a day. Those are the dangers. Pia wananyoosha kidole cha lawama kwa mamlaka ya kudhibiti mazingira nchini NEMA kwa kukosa msimamo dhabiti. Mwaka uliopita, NEMA ilikataa kuidhinisha ujenzi wa barabara hiyo ikisema kuwa ingekuwa na madhara makubwa kwa mazingira. Ila sasa imebadilisha msimamo na kutoa idhini. We are part of the stakeholder community that's asking the questions to NEMA. What happened? What's the reason? Because a year ago, this was a bad idea. 5 years ago, it was still a bad idea. What happened? What could have changed the minds of our colleagues, our esteemed colleagues in NEMA, that has led to the approval of a license to build this road? We would argue that not only have we not been able to satisfy the requirements of public participation and informing the citizenry in order to include their comments, their thoughts, their opinions before a license is granted. Not only do we believe that that wasn't done, we also have not received any reason from NEMA, because the ESIA has not changed. It's exactly the same ESIA. And why is it that now we think this road is a good idea? We ask that question. We really hope to be able to receive an answer. We are not against the road. We are for the road, except that it has to be sustainable and viable for the benefit of the people. Kwenye ripoti iliyotolewa na NEMA ya kutathmini madhara yanayoandamana na ujenzi wa barabara hiyo, mamlaka hiyo inasema kuwa madhara yote yatakayotokana na ujenzi wa barabara ni ya muda tu na kwamba yatadhibitiwa kulingana na sheria zilizoko. Kulingana na mamlaka hiyo, njia mbadala ni kutoka Ndunyunjeru kupitia Olkalau, Nyahururu, Ndaragwa, Ihururu na kisha Nyeri mjini, ambayo ni kilomita 190. Njia mbadala ya pili ni ya Ndunyunjeru kupitia Njambine kwenda hadi Githuma, Othaya na kumalizia Nyeri mjini, nayo ni kilomita 155. Huku uanzilishi wa mradi huo wakiunga mkono na kusema utachangia katika kufungua uchumi wa maeneo mbalimbali, wana mazingira wanataka uhifadhi wa mazingira kupewa kipaumbele, wakihofia uharibifu utakaofanyika, ila wote wanaamini kuwa kutakuwa na suluhu ya kudumu kuhusu swala hilo. Hili ni lango la kuingia mbuga ya Aberdares. Barabara ya Momou inafaa kupita hapa na kwenda zaidi ya kilomita 35 mbugani. Japo wakazi wa eneo hili wanaunga mkono ujenzi wa barabara, wana mazingira kwa upande mwingine wanapinga, wakisema ujenzi na barabara yenyewe itakuwa na madhara makubwa kwa hifadhi, wanyama na viumbe wengine wanaotegemea hifadhi hii. Clement Masombo, KTN News, mbuga ya Aberdares.